Also, Dr. Vijay Kumar sir is there, our IAP state president, to inaugurate this program. I welcome sir also wholehearted with this program. And I also welcome Dr. Jose Ho, Dr. President-elect IAP Kerala, Dr. T.P. Jayaraman sir, President, immediate past President IAP Kerala, Dr. K.K. Joshi sir, past President IAP Kerala, Dr. Joni Sebastian sir, Secretary IAP Kerala, Dr. Ranjit P, EB member, National AHA, Dr. Deepa Janardhan, Secretary AHA Kerala. And I also wholeheartedly welcome all those who are attending this webinar. Welcome you all. Thank you. Thank you very much. Thank you, Akbar sir. Now let me invite Dr. Shibu K, Chairperson AHA Kerala, to give away the presidential address. Thank you, Dr. Deepa. Respected my dear teacher, Lulu Madam, Vijay Kumar sir, Jayaraman sir, Jose sir, Joni Sebastian sir, and other dignitaries on the platform. As Dr. Deepa said, today, this year, the theme is transition. Transition means transition from childhood to adolescence, adolescence to adulthood, transition on sexuality, transition of care, and now from online studies to offline studies, and COVID to post-COVID era. Hello. And we are planning to conduct more activities, adolescent activities during this week of International Adolescent Health Week. Thank you. Thank you all. Thank you, Shibu sir. Now we have a big event. With great pleasure, let me invite Dr. Vijay Kumar sir, Honorable President, IAP Kerala, currently Professor and HOD, Government Medical College, Manjeri, to inaugurate the International Adolescent Health Week and deliver the inaugural address. Over to you, sir. Thank you. The respected President of IAP Malappuram, Dr. Akbar Sadiq, Chairperson of AHA Kerala, Dr. Shibu, my best friend, and esteemed speaker of this day, Professor Lulu Matthews, Madam, and Secretary IAP Kerala, Dr. Johnny Sebastian, my best friend and the pillar behind all these presidential action plans and all the activities of IAP, Secretary of AHA Kerala, Dr. Deepa Janardhan, President-elect of IAP Kerala, Dr. Jose, immediate past President, Dr. Jayaraman, sir, past President of IAP Kerala, Dr. Joshi, sir, South Zone EB member of Calicut AHA, the vibrant Dr. Ranjit, Dr. Gobi Mohan, Dr. Juman, Secretary, and my respected seniors, Dr. Patani, sir, and my best friends. Today we are inaugurating the International Adolescent Health Week 2022, which is an initiative of International Association of Adolescent Health and Society for Adolescent Health and Medicine USA. The objective is to increase the recognition of unique health issues facing adolescents and increase engagement of adolescents in their own health decision. The theme of IAP Health Week of this year is transitions. That is transition, as Dr. Shibu was telling, transition from childhood to adulthood, physically and mentally, from dependence to independence, and transition of leadership from older generation to younger generation. We have our beloved teacher, Professor Lulu Matthews, Madam, to enlighten us about this topic. I congratulate the Adolescent Health Academy of Kerala, led by Dr. Shibu, Dr. Deepa, Dr. Ranjit, and all the other stalwarts, for organizing various activities during this week in a wonderful manner. With great pleasure, I am officially inaugurating this program. Jai Hind and Jai IAP. Thank you. Thank you. Thank you, Jumar sir, for those enlightening words. I would like to call upon Dr. Jose, President-elect IAP Kerala, to deliver the felicitation. Jose sir is the National EP member, Central IAP, and is also the convener of all the action plans of IAP Kerala. Over to you, sir. Thank you, madam. Respected President of the... is it audible? Is it audible? Yes, sir, you are audible. Okay. Respected President of the Adolescent Chapter, Dr. Shibu, Dr. Sadiq,
our Chief Guest, Dr. Vijayakumar, State President of IAP Kerala, our teacher, Dr. Lulu Madam, the speaker of the today program, and senior members, so Dr. Johnny Sebastian and Dr. Ranjit and Dr. Patani sir and Dr. Joshi sir and all the IAP members of Malappuram branch and state IAP office bearers. At the outset, I want to congratulate adolescent chapter. They are doing a wonderful activity throughout the year. Last year also, this year also, they have started a lot of activities to improve the adolescent health issues, to talk to starting from the school health programs. And they are doing a wonderful job. Congratulations to Dr. Shibu and the team for excellent work. And today we are inaugurating our International Adolescent Health Week. As I mentioned, this is Adolescent Health Week, National Adolescent Health Week celebrated every year, the third week, full week in the March every year. This year, we are celebrating the International Health Week starting from 20 to 26 March 2022. And already the themes are mentioned, the transitions of the adolescents. So transition is the theme of today, this year program. And so there is a transition from the childhood to adolescence, and both the physically and mentally, for the pre-pandemic life to the shape to the pandemic to independence. So I think this will be a great opportunity also to discuss the talk by Dr. Liu Madam to this theme on transitions. I think this will be enlightening for all of you, the Liu Madam's talk in today's program. I wish all the best for this program this year for International Health Week celebration. Thank you. Jai Hind, Jai IAP. Thank you, Joseph, for those inspiring words. Let me now call upon Dr. T.P. Jayaraman, sir, immediate past president, IAP Kerala, to give you a felicitation. Sir is also the chairperson of Presidential Action Plan on Suicide Prevention. He's done a lot of work in the field with his team Changadi. Over to you, sir. Good evening, everybody. Respected President of IAP Malappuram, Dr. Akbar Sadiq, Dr. Shibu, President of KHA Kerala, Dr. Vijayakumar, President IAP Kerala, Dr. Johnny Sebastian, Dr. Ranjit, Dr. Lulu Madam, top speaker of the day, my beloved teacher and well-wisher, and all the other seniors in the platform. It gives me immense pleasure to participate and felicitate this very important function arranged in connection with the International Adolescent Health Week celebrations. And the topic they have is selected is a transition from childhood to adolescence and adult. And I don't want to go in detail about it because already the previous speakers have mentioned, and we are all waiting for Lulu Madam's deliberations. I wish the very best for this function, as well as I congratulate once again Shibu, Deepa, Ranjit and the team AHA Kerala for arranging so many activities and with so many modules on adolescent health. Thank you so much. Thank you, Jayaraman, sir, for those valuable inputs. I would now like to call upon Dr. Joshi, sir, past president of IAP Kerala, who is currently the chairperson of BFHI committee of IAP Kerala, to give his felicitation. Thank you, Dr. Deepa. Chairman of this meeting, Dr. Shibu Kirakatra, President, IAP Malappuram, Dr. Akbar Sadiq, Dr. M. Vijayakumar, President of IAP Kerala, who inaugurated this program, Dr. Jose, Dr. Jayaraman, Dr. Johnny Sebastian, Dr. Ranjit, senior members of the profession, my dear friends. First of all, I thank the organizers for having given Malappuram this opportunity to host this wonderful program. Before coming to my duty, let me make use of this opportunity to invite you all to Summer Pedicon Kerala 2022, which Malappuram is hosting on 15th of May 2022. On 24th, we have a state level sports meet
for all IAPNs of Kerala. And in the evening, we have our inauguration of our prestigious IAP building. And following that, there will be a cultural program also. I invite you all for the program. This International Adolescent Healthcare Week has been already, celebrations have already been inaugurated by Dr. M. Vijayakumar. This year's theme is transitions. Dr. Lulu Matthews is going to enlighten you regarding all aspects of transition from childhood through adolescence to adulthood, physical and mental and all aspects. So I'm not coming to the topic. I wish this program all success. Thank you. Thank you very much. Jai IAP. Jai Hind. Thank you, Joshi sir, for the invitation and also for the wishes. Now let me invite the most dynamic secretary of IAP Kerala, Dr. Johnny Sebastian sir, who is currently working as a pediatrician at CHC Pinnarai, to address the gathering. Thank you, Dr. Deepa. Good evening all. Respected Chair, Dr. Shibu, my leader, guide, and the visionary president of IAP Kerala, Vijayakumar sir, the dynamic president-elect, Joe sir, immediate past president of IAP Kerala, Jayaraman sir, the patron of IAP Malappuram and past state president, Joshi sir, Akbar sir, the president of IAP Malappuram, the ever enthusiastic Patani sir, my friend, team member, as well as the South Zone EB member of AHA, Dr. Ranjit, the vibrant secretary of AHA, Dr. Deepa, other seniors who have joined today, the speaker for the day, the most respected Lulu madam, a real academician par excellence and a very good teacher on her own. At the outset, let me congratulate AHA Kerala chapter for organizing this excellent webinar as part of the International Adolescent Health Week celebrations. That too with Lulu madam as speaker. As we all know, AHA Kerala chapter has always been in the forefront of activities of IAP Kerala and has now made their presence felt at the national level as well with their excellent activities. Adolescence, as we all know, represents a very complex transition period, both psychologically as well as physically also. So to enlighten us today, we have Lulu madam, and I wish this webinar all success and this inaugural function a very big success too. Thank you. Jai Hind, JIAP. Thank you. Thank you, Johnny sir. Let me now call upon the multi-talented person specialized in multitasking, Dr. Ranjit, who is currently the South Zone EB member of both Central AHA and National Medical Legal Cell, to give your felicitation. Good evening, respected my dear teacher Lulu ma'am, respected Vijayakumar sir, Joe sir, Jayaraman sir, Joseph Patani sir, Joshi sir, Akbar sir, Joni sir, and Shibu sir. At this onset, I would like to congratulate the AHA Kerala under the dynamic leadership of Shibu sir and Deepa madam for the wonderful activities they had organized throughout this week, and also on all the best and best wishes for this program and CME. Thank you. Jai Hind, JIAP. Thank you, sir. Now let's move on to the much awaited scientific program, the session on the International Adolescent Health Week 2022 theme transitions, and the topic being packers and movers. We have been blessed to have Professor Dr. Lulu Matthew, the former HOD Pediatrics, Institute of Maternal and Child Health, KOZHIKKODE, as a speaker today. She's a great teacher, loved and respected by her students. She is the recipient of the Best Teacher Award from the Government of Kerala. She's a DNB examiner, still training and guiding many of the postgraduates to tide over the difficult DNB exam, which shows her passion for teaching. Presently, she is serving as a medical officer in the Institute of Palliative Medicine, Calicut. Welcome, madam. Thank you, Deepa.
Shibu, and sharing screen on the permit. എന്നെ co-host ആക്കണം എന്നാലേ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മാഡം co-host ആണ്. ഓക്കെ. വരുന്നില്ലല്ലോ. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട് മാഡം, വരുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട് മാഡത്തിന്റെ. പ്രസന്റേഷൻ തുറന്നാൽ മതി. പ്രസന്റേഷൻ തുറന്നാൽ മതി. വരുന്നുണ്ട് മാഡം, സ്ലൈഡ് ഷോട്ട് ആണ്. ഇപ്പൊ കാണാമോ? കാണാം മാഡം, ക്ലിയർ. Am I audible? Yeah, visible too. Okay, yeah. So thank you, Shibu, for remembering me on this occasion. I mean, so many points you have all mentioned, but let me be very frank with you. It is impossible to cover all these transitions. And Shibu has told me, Madam, 20 minutes. So I thought I will make it as brief as possible. And you know, from pediatrics for the past 12 years now, but I am closer to life. So I thought I would look at this topic from that angle. I don't know how much of medical help it will be of you, but in the whole, I think let us have a healthy discussion, maybe. Okay, so this is where I work now in the Institute of Palliative Medicine since my retirement way back in 2009. Okay, so you're all bothered talking about various transitions, and just look at this. I am in your lab. So this could be, this young child could be your child, and this father could be any one of us. But you see, what is the transition that is happening? Now, this young infant has grown up to be a young man, and this father is this old man. So it's not this a transition. Yeah, I was in your lab, now you are in my lab. And now what do we say? That the children are not looking after their parents. Whose fault is that? It was not so years back. Then the children used to look after their parents. We have looked after our parents. But what has happened now? The transition is not occurring in the normal manner. So who is at fault? I really don't know. So that's what I'm trying to tell you. So I'm not looking at this from a purely medical point of view, but something closer to life as such. Another transition. See, so many of us have become patients. Do we really do this transition in the proper manner when we become a patient? See, working in the Institute of Palliative Medicine, we do admit doctors, and those who completely do the transition in a very good manner, and they are pure patients. But a good lot of the patients, they continue to be doctors. They continue to be doctors and give orders and start giving orders. See, they cannot do the transition, become the transition from a doctor to a patient. So these are all things which we should, I think, really seriously think about. And we should not be, not finding fault with adolescents and as if, we are perfectly all right. I just want to tell you that we ourselves are not doing this transition properly.
So what is our right in trying to pave a way for others when we ourselves have not paved or we ourselves are not showing the proper manner? Okay. And now adolescence, really a very tough period. And I remember years back, I used to say, doing a Bharatanatyam is very difficult. Suppose I will do Bharatanatyam on a drum. How will that be? So that is the real condition of the adolescence. When the transition from a child to an adult. And how can we help them? How can we help them? Basically, do we talk anything good about them? What do we say? We know so much. So we say, see, they're working on their amygdala, the small thing here. Their prefrontal cortex is not developed. Okay, bellu illa, break you illa. Emotionally totally imbalanced. No empathy, no insight, no intuition, no morality, high risk behavior, generation gap, and no faith. Faith in the sense, spiritual help or religiosity. No faith. This is our common summing up about adolescence. We have nothing good to say about them. Is there anything good about them? Definitely, they're so full of hope. They're so optimistic. And the 3 P's, possibility, prosperity, passion. See, they are all, stalwarts if you really let them go. And they're so creative. They're so creative. And such a lot of opportunity that there is definitely scope for vulnerability also. So when we should help them to make use of opportunity, only then they will come up. But at the same time, please realize that it is a vulnerable period. And just anybody know who this is? Steve Jobs, the Apple fellow. He started on this when he was just 12 years old. 12 years old. Zuckerberg, Facebook, he started the whole thing when he was an adolescent. Efron, famous actor, the first movie in which he acted when he was just 13 years. So you see, these are all adolescents who have taught us great lessons. And now we cannot survive without Facebook, Apple, and so on. And actually, they all started this in their teens, when they were adolescents, when they were full of hope, in their optimistic attitude. Okay, they found out the possibilities, they prospered, they considered this as their passion, and their creativity has borne fruits, and we are now enjoying fruits. So just to tell you that, don't look at adolescents as if, they're all byproducts of amygdala because their prefrontal cortex is yet to develop. No, they have another side to adolescence. This is just what I want to tell as the introduction. Okay. And again, you see, when adolescents, separation from friends, they really mind. And that is something which worries us. So many parents complain, oh, he is not bothered about his parents at all. He is not bothered about his family friends. He is only bothered about his friends. Yeah, he's very bothered about separation from his friends. And he's not very bothered about separation from his family or parents. And again, the fear of altered appearance. And this, so many adolescents admitted with various malignancies. And when we go for rounds, morning, they're pakka, very well, in their best dress, powder. So when you see that, we have a doubt. Isn't he bothered about his own illness? He is, but he is more bothered about his appearance. That is the hallmark of the adolescent period. And then again, they will act as though they are not afraid at all. I'm not afraid of this illness.
I'm not. So that is their acting. And again, this will give them some control to avoid a power struggle. Inside, it's a real power struggle. But being in good, well dressed up, okay, in good, good setup, that will really give them control. And so that, they will be able to, to come over there, the power struggle which is going on inside. Okay, that is it about adolescence. And now this is again an adolescent girl, we had, and she was osteogenic sarcoma and who was being prepared for an amputation. A few days back, when she came to IPM, our staff nurse asked her, "Are you worried about the surgery which you are going to undergo?" And she said, "Yes, I am." The nurse was frightened, what is she going to say? And what she said? "I'm really worried, after my surgery, where will I wear my anklet?" One side you can see it as, she does not know anything. She's bothered about the anklet, but there's another side to it. She's an adolescent girl. She wants to give the impression, you don't be worried. My Uppa and Umma, you should not be worried. I am not worried. My worry is where I will wear my anklet. You all tell me there are so many orthopedic measures. I can have an artificial limb. Okay, so maybe it is a way to console her parents. It could also be. Okay, having known adolescence, that could also be a reason. And again, when I'm at it, so many adolescents having osteogenic sarcoma and amputation. This one condition where crowdfunding should be resorted to. In Pune, how much, what's the cost of an artificial good limb? Near 1 crore, 1 crore. Yeah, and it is fully fruitful, completely fruitful. I'm not telling that you should not do crowdfunding for genetic disease, but I'm just opening another avenue where you should definitely think of crowdfunding. So this is, I projected this to show the two different ways an adolescent would be thinking. This is another one of our patients, Alex. When you look at him, you don't know where his tumor ends and where his face begins. It was a huge tumor in the neck, sarcoma. And he could not hold his neck straight. He would be like this. It was huge, so huge. And we could see the carotids come. And we were afraid, my God, when is this going to blow up? It was a fungating mass. So this boy, an adolescent, 16 or 17, he was admitted in IPM. And we were so, the nurses used to take such a long time to do the dressing because, each day, and it used to take hours to do the dressing because the carotids was visible. Okay, like this, going on like this. And this Alex, always he will be innumerable doubts. Whenever we go for rounds, he has doubts about the drugs he is on, about the tablet he is taking, about the dressing which is being done, about what is applied on his wound. Every day he will have doubts. And always he is on his mobile, always on his mobile. That is because in the inquisitiveness. And he's asking all his doubts because he wants to have an answer. So you cannot just ignore his questions. So in the one day, when we went for the rounds, he saw there's a small statue of Mother Mary on the windowsill. So he asked his mother, what is that? Then the mother told us, Madam, daily during daytime, when he sleeps, he has this statue with him. Okay, when on this cot, and daytime, he places it on the windowsill. And what did I tell you? What is our attitude about adolescents? They have no faith. They are atheists.
So this is that. So at least he believes, Mother Mary will help him or will help. Tibu, can you just mute the audience? Okay. So at least he hopes that, she will help him to tide over the crisis. And then one day, each day we knew that, his end was near. And then he asked, can you call a priest? And this 17-year-old boy. I told his parents, "Namukku achane vilikam." Then you know what the mother said? Oh, don't worry, madam. See, even before he has had small bleeds like this, he will get over. He will get over. But we know, I know, after having worked in palliative medicine for such a long time, when a patient speaks like that, he's foreseeing things. He's foreseeing. He started having visions. But then I sent his parents to the nearby. We have a St. Vincent's home, ashram, just opposite the super specialty. But when the father reached there, not a single priest there. And at that time, when he was standing there, one priest who was returning from Africa, he had gone there for his missionary work, and he is just coming from the airport. And then this father ran to him and told him, my doctor has told me to fetch a priest. Nobody is here. Can you come? And we were anxiously waiting. Why is he late? Why is he late? And this father was on his way from Africa. He took 10 minutes because, wash, and he came. When he came, and Bhatani will know, we have some prayers when a person is nearing the terminal phase. And that got over. We were all standing there. Then we all said, praise to God. And then, Alex said, I want to confess. Alex said, I want to confess. So we all went out. We all went out of the room, and the priest and Alex was there in the room for a long time. And see, is this not transition? See, this is helping Alex. This is transition into the next life or next world or next phase or whatever you call it. And so after the confession, the father went away. And then, the nurse is not a Catholic. He was telling me, madam, see, we were trying such a lot to manage his restlessness. See, now he is so, relaxed. Yeah, such a, it was change in Alex was so much, So I'm telling, don't have any ideas about adolescents, If you think they are all assistant, they don't believe in God. See, we could not give Alex this transition. We could not. And that was a Thursday. I was sure that he would be dying on a Saturday. Because, the way he was passionately attached to Blessed Mother Mary. And true to my thought, the next, that is within 48 hours, he died on the next Saturday. So you see, there are a number of transitions. Don't think that, and the number of ways in which you can help these adolescents. Okay. Now I will just give you 2 examples. Again, one of total chaotic transition and the other a perfect transition. And then you will really understand what I am talking about. This is 6-month-old baby Sneha. But before that, I'll tell you, within a year of joining IP, it was in 2010, that Nisha, who helps me in my academic program, told me, madam, somebody is trying to get to you, but they don't have your number. She is a person from Palakkad. Palakkad, then she told me, that lady told me, madaminodu paranja mati, Sneham Sushmite, ennu paranja madaminu ariyam. So this Nisha told me, she told me to tell you Sneha and Sushmita, and they are coming to IPM tomorrow, because somebody told them I am working in IPM. They visited the site, and from the site, they got Nisha's number, because she's the person who does all the official work for academics. And that is how, so the next day, they're coming to meet me. Nisha, I remember, but it happened long back. Yeah. First, I saw baby Sneha.
when she was 6 months old. Okay, that was in the mid-90s. And this child was brought to me for funny genitalia. Genitalia. Similar family history. Okay, and I made a gonads not palpable. Was it a virilized female or was it an under-virilized male? I was having doubts. So they had come home. So I asked my husband to examine. I was thinking that it could be a CH. So I was thinking it was a virilized female. But he, when surgeons do a proper examination, he examined and told me, well, I think it's an under-virilized male. Could be a testicular feminization. So both of us had two different diagnoses. Anyway, USG could not be done that day due to technical problem, but I sent a specimen for 17 OHP and I told the mother to come with similar family history. So I was wondering what the similar family history would be. I was thinking they all were CH. So I told them, bring all the uncles and come to, I was in Trichur then, come to Trichur. And then, this is it. You see, a virilized female and an under-virilized male, they are more or less the same. We cannot make out. That is the reality. And came with her uncles, 3 uncles, and 17 OHP normal. So my diagnosis of CAH was wrong. Okay, UST, no Mullerian structures, and testis, yes. Uncles walked in, 3 uncles, tall, feminine gait, you know, like this, almost like that with Lena. Dance just imagine, and all of them having, you know, multiple scars. Breast scar, inguinal regional scar. You know what had happened? When they grew up, they all started developing gynecomastia. They went to a surgeon, he chopped off the breast. And then I asked them, what is that scar in the inguinal region? Oh, that was a hernia. So that often gets misdiagnosed, you know. It is actually testis there. So the hernia, in the name of hernia surgery, that was removed. So these 3 uncles, gynecomastic, female hair distribution. And UST of uncles was done, same. No Mullerian structures, and testis, of course, removed. So this was a family of testicular feminization. Okay. And so I told the parents, so this is not a female, this is a male. But the parents, you know what the father told me? I still remember that father telling me. And again, mother Sneha telling me, doctor, എനിക്ക് 2 ആമക്കളുണ്ട്. എന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ആമക്കളായി. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മോളെയാണ് വേണ്ടത്. ഞങ്ങൾ ഇവർക്ക് പേര് വിട്ടു, സുഷ്മിത എന്ന് പേര് വിട്ടു. Again and again I told them, see, this is not girl, this is a male. അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല. And then within about 2 years, എനിക്ക് അങ്ങ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി. I came to Calicut. എനിക്ക് പിന്നെ ഇവരെ പറ്റി ഒന്നും അറിയത്തില്ല. That come to me like this, and that was the advice I had given. ഈ സുഷ്മിതയും സ്നേഹയാണ് എന്നെ കാണാനായിട്ട് IPM വരുന്നത് പറഞ്ഞു. അയ്യോ, I had a real, ഞാൻ ഓർത്തു, my God, what will I do now? So ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, she must be 16 years old now. How is she coming? What? അമ്മ പറയുന്നത് എന്താ? ഒരു രക്ഷയില്ല മാഡം. ഡോക്ടർ തന്നെ അവളോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ, So I knew she was still Sushmita. She walked in a salwar and kameez, tall. Then the male shocker. She was in utter confusion. What to tell her? How to tell her? Whom can I refer her to? Because I had no idea what to do. What can be done? Those were the days when our Suresh, you know, he used to attend regular OP. ഞാൻ വേഗം സുരേഷിന്റെ അടുത്ത്, സുരേഷ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, can you talk to her?
I still remember what Suresh told me. Madam, മരിക്കാൻ പോകുന്നവരെ ഞാൻ കൗൺസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞവരുടെ ഫാമിലിയോട് ഞാൻ കൗൺസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം അങ്ങനത്തെ. പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. മാഡം തന്നെ അത് വേണ്ടത് ചെയ്താൽ മതി. എനിക്ക് ആകെ I became very upset. Yeah, because what could I do with it? അപ്പൊ ഇവളിങ്ങനെ വന്ന് എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവളോട് ഞാൻ കുറെ സംസാരിച്ചു. അവളാണ് അവളൊരു ഫീമെയിൽ ആണ് തന്നെ ഉള്ള മട്ടിലാ. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചു, മോളെ മോൾക്ക് പീരിയഡ്സ് എന്നൊക്കെ അറിയാം. അപ്പൊ അത് മോൾക്ക് എനിക്കില്ല. അതെന്താ ഇല്ലാത്ത? അതെനിക്ക് വരും. സോ ഷി വാസ് ഇൻ എ വെരി റിഫ്രാക്ടറി ഫേസിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ I got really stuck. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു ഇനി എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. whom can I refer to? It about 12 years back, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഒന്നും ഇത്രയും ഡെവലപ്ഡ് അല്ല. അപ്പൊ then somebody told me എറണാകുളത്ത് ആരോ ഉണ്ട്. ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തുമില്ല. ഇവരാണെങ്കിൽ എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുക. What to do? പിന്നെ I got her, I asked the mother's number. അപ്പൊ ഇവള് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ നമ്പർ തരാം എന്നും പറഞ്ഞ അവളുടെ നമ്പറും എനിക്ക് തന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു I will call you. The next day I will call you എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൾ അങ്ങ് പോയി. എനിക്ക് സമാധാനമായി കേട്ടോ. പക്ഷെ എന്ത് സമാധാനം? ഞാൻ എറണാകുളത്തുള്ള ആരാണ്ടൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഏതാ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആരോ ഉണ്ട് ഷോയിങ് സം ഇൻട്രസ്റ്റ്, പേരൊക്കെ കിട്ടി. എന്നിട്ട് പിന്നെ I called her and told her. അപ്പൊ അവള് ചോദിച്ചു, I will again come to you. Can you do something? പോരെ, എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അറിയത്തില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോളെ അത് പറ്റത്തില്ല, ഈ ഡോക്ടർ നല്ല ഡോക്ടറാണ്, ഞങ്ങളുടെ അങ്ങോട്ട് പൊയ്ക്കോ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് whenever I try to call her, her phone number is switched off. So this I consider as one of the worst transitions that could happen. And ഞാനാണ് അത് ചെയ്തത്. And this is how it was done. ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ല, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറിന് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കും, ഇവളെങ്ങാനും ആണോ? Because I know I have not done the right thing. That transition was totally wrong. Okay. Now the other side. This girl, she is actually a case of juvenile diabetes. And വിജയകുമാറിന് അറിയാം കുട്ടീനെ. 4 വയസ്സായപ്പം IMCH വന്ന് കാലിക്കറ്റിൽ വന്നതാണ്. ആൻഡ് I followed her up. എല്ലാ മാസവും വരും. She was from വയനാട്. അവളും അമ്മയും കൂടിയാ വരുന്നത്. ആൻഡ് അവളുടെ പേരെന്തോ ആണ്. ബട്ട് she had a strong resemblance to സാനിയ മിർസ. So I used to call her സാനിയ. ഞാൻ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ വിളിക്കുള്ളൂ. എനിക്ക് അവരുടെ മറ്റേ പേര് അറിയത്തില്ല. സാനിയ മിർസ എന്നാ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പൊ റെഗുലർ ഫോളോ അപ്പ് ഫ്രം വയനാട് they used to come. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി. ഞാൻ 2009 ഞാൻ അങ്ങ് റിട്ടയർ ചെയ്തു. ഞാൻ IPM വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 വർഷം 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കാണും. അപ്പൊ I was എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് I went to NMCH. And you all know the rush in NMCH. എന്തൊരു തിരക്കാണോ, നമ്മളിങ്ങനെ ഇടിച്ചു വേണം വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പൊ I heard somebody calling, madam. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു, ഇപ്പം NMCH ആർക്കും എന്നെ അറിയത്തു പോലുമില്ല. ലോങ് സിൻസ് റിട്ടയർഡ്. അപ്പൊ എന്നെ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങ് നടന്നു. അപ്പൊ വേറൊരു ശബ്ദം, മാഡത്തിന്റെ സാനിയ മിർസയാ. അപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവളെ ഓർമ്മ വന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇവള് വേഗം ഇടിച്ച് തള്ളി വരുന്നുണ്ട് എന്റെ അടുത്തു. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി? അപ്പൊ വലിയ സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു, മാഡം വിജയകുമാർ സാറ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വലുതായി പോയി, ഇനി IMCH പറ്റൂല, ഇവിടെ വരണമെന്ന്. എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല മാഡം ഒന്ന് വിജയകുമാർ സാറിനെ വിളിച്ച് പറ എന്നെ അവിടെ തന്നെ നോക്കാൻ. പിന്നെ I told her, see മോളിപ്പോ ഒത്തിരി വലുതായി, മോളൊരു സ്ത്രീയായി. ഞാൻ കുറെ അങ്ങനെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ വിജയകുമാർ ഈസ് ആക്ച്വലി ഞാൻ അവിടുന്ന് പോന്ന പിന്നെ എല്ലാ എൻഡോക്രൈനോളജിയും വിജയകുമാർ. അപ്പൊ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഫോളോ അപ്പാ. അപ്പൊ നല്ല നോട്ട്ബുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ തുടങ്ങിയ ബുക്ക് തന്നെ വിജയകുമാർ 2ാമത്തെ ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ് നോക്കി അവളുടെ ഹിസ്റ്ററിയും അതെല്ലാം ഞാൻ ക്രോഡീകരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് I took her and went to ചാന്ദിനിയാണ് അത് കണ്ടിച്ച ഡയബറ്റിക് ക്ലിനിക്. ഞാൻ ചാന്ദിനി അവള് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു. ചാന്ദിനി ഞാൻ 4 വയസ്സോടെ തുടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് ചാന്ദിനി ഇനി അവളെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യണം, വളരെ റെഗുലർ ആയിട്ട് വരും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങ് പോന്നു. അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ I got a phone call from Chandini. And Chandini told me, madam, that is the way
references should be done. എന്ത് സുഖമായെന്നറിയാവോ എനിക്ക്. മാഡം ആ കുട്ടിയെ പറ്റി ടോട്ടൽ പിക്ചർ എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ലായിരുന്നു. ഷീ ഈസ് റെഗുലർലി കമ്മിങ് മാഡം, ഇങ്ങനെ വേണം ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാൻ. അന്ന് ചാന്ദിനി എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കാണത്. ആൻഡ് അഗെയിൻ അത് ചാന്ദിനിയുടെ സൈഡ്. ആൻഡ് ദെൻ a few months later she sent me this photograph. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മാഡം എന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു, ഇതാണ്, ഹീസ് ദ ഗൈ, ഹീസ് ആൻ ഇന്റീരിയർ ഡെക്കറേറ്റർ. 1.5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷീ കെയിം ടു IPM with her baby. മാഡത്തിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് നൗ ഷീ ഹാസ് വൺ മോർ ചൈൽഡ്. ആ കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എടി നീ എന്താടി എന്നോട് പറയാഞ്ഞ, നീ പിന്നെയും ഗർഭിണിയാണ്. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ടെല്ലിങ് മീ, മാഡം എല്ലാരും എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു, മാഡവും കൂടെ എന്നെ വഴക്ക് പറയുമെന്ന് എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു, അതാ ഞാൻ പറയാണ്ടിരുന്നത്. അത്ര പെട്ടെന്ന് 2 കുട്ടികളായാല് ഡയബറ്റീസുകാർക്ക് ചീത്തയാന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദിസ് ഐ കൺസിഡർ ആസ് ദ ബെസ്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ. ശരിക്കും അപ്പൊ ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹൗ എ ബാഡ് ട്രാൻസിഷൻ can have a very bad result and how a good transition can have such an excellent response. And this is the ഇത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള മെസ്സേജ്. See, I messed it up totally with Sushmita. Totally ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട പോലെ ചെയ്തിട്ടില്ല. Basically because I didn't have knowledge ഇല്ല. It is so cluttered. Everything cluttered ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ സുഷ്മിതനെ പറഞ്ഞ് വിട്ടത്. നോ ഡയറക്ഷൻ, നോ ട്രാൻസിഷൻ, നോ പാക്കിംഗ്, നോ പ്രോപ്പർ മൂവ്മെന്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സുഷ്മിതനെ അന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടത്. ഓക്കെ, സോ നൗ വെൻ ഷീ കെയിം ടു മീ ഇൻ IPM, ഓക്കെ, അവൾ എന്തായിരിക്കും വിചാരിച്ചിരിക്കണേ? എല്ലാത്തിനും ഒരു ഇത് തരും, എല്ലാത്തിനും എങ്കിലും എന്തിനെങ്കിലും. പക്ഷെ I could not help her at all. I really don't know what has happened to her. അവള് switched off ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഷിബു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സെൻട്രൽ IAP-ക്കാര് അയച്ചു തന്ന PPT എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു. ഷിബുവിനെ അറിയാം, കുറെ നാളായി മാഡത്തിന് പീഡിയാട്രിക്സ് ഒരു വിവരം എഴുതുന്നു, മാഡം നോക്ക് എന്നും പറഞ്ഞ് അയച്ചു തന്നു. അപ്പൊ ഞാനത് നോക്കിയപ്പോ കുറെ സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ട് അബൌട്ട് ട്രാൻസിഷൻ ഇൻ സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ. അവിടുന്ന് തന്നതിനകത്ത് ജെൻഡർ സെക്സ് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിരുന്നു, MBBS-ന്. അന്ന് ആരാണ്ട് എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ച ആള് ചോദിച്ചു, വാട്ട് ഇസ് ജെൻഡർ, വാട്ട് ഇസ്, എല്ലാവരും സെയിം ആന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്നോട് അന്ന് പറഞ്ഞാണ്, പാറ്റാനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോ റിമെമ്പർ. അന്ന് പറഞ്ഞു, സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണ് പെണ്ണ്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഫീമെയിലാണ്, പക്ഷെ ആ സ്വഭാവവും എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജെൻഡർ മെയിലാണ്. അങ്ങനെയാണ് അന്ന് പഠിപ്പിച്ചത്. ഒത്തിരി ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റഡീസിന്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പൊ എത്ര ജെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട്? ഇപ്പൊ എനിബഡി ടേക്കിംഗ് എ ചാൻസ്? ഹൗ മെനി ജെൻഡേഴ്സ് നൗ? ആരെങ്കിലും ട്രൈൻ? യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ can you just unmute and say എത്ര ജെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട്? ആരും പറയുന്നില്ല. 3 ma'am. 3 എന്നാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് കേട്ടോ. ബട്ട് മെയിൽ, ഫീമെയിൽ, ട്രാൻസ് മെയിൽ, ട്രാൻസ് ഫീമെയിൽ ആൻഡ് നോൺ ബൈനറി, ഇത് ബേസിക് ആണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതും ഇതും അപ്പുറം ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അത് പോട്ടെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം. അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ ഒരു അഡോളസെന്റിന്റെ നമ്മളൊരു ഈ ഒരു ഇതില് സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷന് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതാണ് ബഷീർ ആൻഡ് ബഷീർ. എഗെയിൻ എനിക്ക് പറ്റിയൊരു തെറ്റിന്റെ ഒരു ഇതാണ്. ഞാൻ IAPCയുടെ അക്കാഡമിക്സിന്റെ ഹെഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സിന്റെ എല്ലാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞാനാണ് ഒപ്പിടേണ്ടത്, സിഗ്നേച്ചർ ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ MBBS. അത് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഞങ്ങള് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ വി ഓൾവേസ് ആസ്ക് ഫോർ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഫോർ MBBS സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അപ്പൊ ഡിസ്പാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ സർട്ടിഫിക്കറ്റില് ബഷീർ, ഇവര് ഈ ഞങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ചെയ്ത്
MBBS ബഷീർ എന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോ ബഷീർ, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വിട്ടു. അത് ശരിയല്ല, തെറ്റാണ്, നിങ്ങൾ ആൾമാറാട്ടം നടത്താൻ ഞാൻ ഒപ്പിട്ടില്ല, അത് തിരിച്ചു വിട്ടു. അപ്പോഴത്തേക്കാണ് അവിടുത്തെ ആൾ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, മാഡം പറഞ്ഞ ശരിയാണ്, he was Dr. Bashir, but now she is Dr. Bashira. She is an anesthesiologist. Okay. Transgender. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി, എനിക്ക് വന്ന ഒരു ഷോക്ക്. ആൻഡ് ദെൻ അതാണ് ചിലപ്പോ നമ്മള് കണ്ടാലും പഠിക്കൂല, കേട്ടാലും പഠിക്കൂല, കൊണ്ടാ പഠിക്കൂ എന്ന് പറയും. കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചു. ആൻഡ് ദെൻ എനിക്കൊരു വലിയൊരു പ്രയാസം കൂട്ടിയായി. പിന്നെ ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ. പിന്നെ അതിന്റെ ഇതൊക്കെ വന്നു, നെയിം ചേഞ്ച് ഒക്കെ വന്നു. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, വെൻ ഐ അറ്റൻഡഡ് IAPC കോൺഫറൻസ്, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഒരു ഹാളിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനെ പറ്റി എന്തോ ടോക്ക്. ഞാൻ വേഗം ഓടിച്ചെന്ന് പോയിരുന്നു. അപ്പൊ ദിസ് ലേഡി വാസ് there. She was giving the talk. And you know how she ended the talk? ആർക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇതുമില്ല. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പീപ്പിൾ ഷുഡ് കെയർ ഫോർ അസ്. വി നീഡ് യുവർ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു. And she is a fantastic speaker. അന്ന് തുടങ്ങി, this happened about 4 years back. അന്ന് തുടങ്ങി, when I conduct the national fellowship, she is a definite speaker. She speaks about her experience. Ella sessions she comes, and now she is in UK and she is giving her session. And pinne enikku koodal samtrupti thanna one of our candidates, she was looking after HIV patients oru Delhi le. Avare they have started looking after transgender population also. Ipo rendu talk undu ഞങ്ങളുടെ fellowship. One by doctor, she has her experience, and second about the person who is running the organization for transgenders. So അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു തെറ്റ് തിരുത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സന്തോഷം, എനിക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. പിന്നെ നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അല്ലെ, ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് മൂവീസ് ഉണ്ട്. ചാന്ത് പൊട്ടെന്നും പറഞ്ഞു, അത് പൊട്ടത്തരമായിരുന്നു, അത് കാണിച്ചത് മൊത്തം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പൊട്ടത്തരമാകുന്നു. അന്ന് നമ്മളത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. സിനിമ തുടങ്ങി അവസാനം വരെ പൊട്ടം കളി. നമ്മുടെ വിചാരം ഇതാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്നായിരുന്നു. ബട്ട് ഓൺ ദ കോൺട്രറി, ഐ എം ഷുർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സം ഓഫ് യു വുഡ് ഹാവ് സീൻ ഭീഷ്മ പർവ്വം. അതിനകത്ത് ഒറ്റ സീൻ അമൽ നീരദ് ഹാസ് ഷോൺ the sexual orientation of the character Peter played by Shine Top. ഒറ്റ ഒരു സീൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അയാളുടെ സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ എന്താണ്. 3 മണിക്കൂർ സിനിമ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പൊട്ടക്കളി ഒന്നും വേണ്ട, അതല്ല. അതാണ് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഒറ്റ ഒരു ഇത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ, സെക്ഷൽ എക്സ്പ്രഷൻ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ അഡോളസൻസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദിസ് ഉള്ളത്. അപ്പോ നിങ്ങൾ ആ റിപ്പീറ്റ് നോക്കും, ഇതങ്ങ് ഓടിച്ചങ്ങ് വിടും. പക്ഷെ ഞാനിത് ഒന്നും കൂടി എടുത്തു പറയുന്നത്, എനിക്ക് വന്ന മണ്ടത്തരങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത്. ആ മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറ്റാണ്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ സുഷ്മിതയുടെ കാര്യത്തില് നോ ഡയറക്ഷൻ, നോ ട്രാൻസിഷൻ, നോട്ട് പാക്ഡ് വെൽ, നോട്ട് മൂവ്ഡ് വെൽ. പക്ഷേ സാനിയ മിർസ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എവരിത്തിങ്, ബിക്കോസ് ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മ, ഞാൻ ആ ബുക്ക് നോക്കി എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചാന്ദിനിയുടെ അടുത്ത് പോയത്. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ പെർഫെക്റ്റ് പാക്കിംഗ് ആൻഡ് മൂവിങ് ഫ്രം IMCH to NMCH. എനിക്ക് അതിനുള്ള റെസ്പോൺസ് ഐ ഹാവ് ഫ്രം സാനിയ മിർസ ഹെർസെൽഫ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്രം ഡോക്ടർ ചാന്ദിനി. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഞാനൊരു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഐ ഹാഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, നമ്മുടെ ഗിരീഷൻ നമ്മുടെ പീഡിയാട്രിക്സിലെ, ഇപ്പം പുള്ളി ഇവിടെയാ മഞ്ചേരിയില. ഞാൻ സർവീസ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഫിലോസോഫിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അന്നും. സോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോ ഗിരീഷൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നാണ് എനിക്കിതൊരു കിട്ടിയത്. സി കമ്മ്യൂണിറ്റി മെയിൻ ജോലി എന്തായിരുന്നു അന്നൊക്കെ? കുറവലങ്ങാട്ട് എന്നുള്ള പേഷ്യൻസിനെ പീപ്പടിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ചങ്ങനാശ്ശേരി എന്ന് ഞാനും അന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ മറ്റേ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോള് കുഞ്ഞമ്മ അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങ മണ്ണാന്റെ മോന് സൂക്കേട്, അല്ലെങ്കിൽ വീട് പണിത ആൾക്ക് സൂക്കേട്, ഇങ്ങനെ
ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറും കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഡോക്ടറാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടെ വന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ രക്തത്തിൽ അത് അലിഞ്ഞു കിടക്കും. ഓക്കെ, സോഷ്യൽ ട്രാൻസിഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം എങ്ങനെ? എ ഡോക്ടർ കംസ് ഫ്രം എ ഹൗസ്, വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. He has absolutely no idea about what's happening in the community. ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്ര പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പാക്കും മൂവും ചെയ്ത് വിട്ടാലും ഇപ്പോഴത്തെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളെല്ലാം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. അവരെങ്ങനെയാണത് റിസീവ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. And that is basically not their fault, but it is the social transition which has happened. അതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യുക. Pack it well, move it well. നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യുക. കർമ്മനേവ്യ വികാരസ്ഥേ മാ ഫലേസു കടേകന. In summary, changes go on relentlessly. Transitions occur in every walk of life. Please remember, adolescents have problems, but they are not problematic. They are not problematic. Sexual orientation. Please get to know something about sexual orientation. Pack your patients well and move them to a safe haven. So let us all be good packers and movers. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കണേ, ഒരു നല്ലൊരു റെഫറൻസ് ലെറ്റർ. മറ്റത് ചാന്ദിനി അടുത്തായിട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റി. ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാം, ഞാൻ 30 വർഷമാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സർവീസ് ചെയ്തത്. The two best doctors two best referral letters. രണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കും. One is ചിന്നൻ സാറ്. ചിന്നൻ സാറ് ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഒത്തിരി മൂത്തായിരുന്നു. എന്നെക്കാട്ടിൽ ഒരു 15 വയസ്സെങ്കിലും മൂത്തായിരുന്നു ചിന്നൻ സാറ്. രണ്ടാമത്തെ ഡോക്ടർ ജമീല ബാലൻ, നമ്മുടെ എക്സ് മിനിസ്റ്ററിന്റെ വൈഫ്. എന്നാ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടെന്നറിയാം റെഫറല്. അതായത് പേഷ്യന്റ് ഇങ്ങനെ വന്നു, ഞാൻ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്തു, ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്തു, ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു, പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടും അത് ശരിയാവുന്നില്ല, ഇനി ഇതെങ്ങാനും ആണോ, അത് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റെഫറൽ. സോ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തപ്പം നമ്മുടെ സംസാരം ആകെ ഈ ഒരു റെഫറൽ ലെറ്റർ ആണ്. അതിന് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുക. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പണി ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താൻ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഞാൻ കാണിക്കുവാണ്. IPM ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട്, ഫുഡ് ഫോർ എ ഡേ എന്നും പറയും. ഫുഡ് ഫോർ എ ഡേ, അതായത് ഒരു ദിവസത്തെ ആഹാരത്തിന് നിങ്ങൾ സഹായിക്കുക. 5000 രൂപയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ ആനിവേഴ്സറിയോ ബർത്ത്ഡേയോ പിള്ളേരുടെ ബർത്ത്ഡേയോ, ഡേ യു ബിക്കേം എ ഗ്രാൻഡ് ഫാ ഓർ എ ഗ്രാൻഡ് മാ, പേരൻസിന്റെ മെമ്മറി ഡേ, പേരൻസിന്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി, ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു 5000 രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഡീറ്റെയിൽസ് ഷിബു തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Anybody is interested, definitely ഇത് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇതില് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Through the IIT group had made a play and several of you had helped me. So now I will end my talk. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തോരം നിങ്ങൾക്ക് ഗുണപ്പെട്ടു എന്ന്, I don't know. But this is what I have to say. And as I told you, I got away from pediatrics, but I certainly feel I'm now closer to life. അതുകൊണ്ട് ലൈഫിൽ കണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. Thank you very much. Thank you, madam, for the wonderful talk and for giving us a wonderful, memorable, ever memorable evening. Thank you, madam. Now I would like to invite our respected dignitaries to share their experiences. Patani sir. Patani sir. Patani sir. Patani muted. Patani muted. Unmute you. Unmute you, Patani. അതിലെ ഒരു മൈക്ക് പോലത്തെ സാധനത്തെ ഒന്ന് തൊട്ടാ മതി.
ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ശരിയായി. ആക്ച്വലി നമ്മള് പീഡിയാട്രിഷ്യൻസ് ലുലു പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന്, സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഡോക്ടേഴ്സിനും ടൗണിൽ നിന്നോ, അതായത് ഇപ്പൊ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് അറിയാം. ലുലു ഒക്കെ ഒത്തിരി ആളുകളെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഞാനുള്ളപ്പോൾ ഞാനും ഇങ്ങനെ എന്റെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ദിവസം 16 പേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ ഹാസ് ചേഞ്ച് നൗ. ആക്ച്വലി അഡോളസന്റ് ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ അവർ സ്മാർട്ടാണ്, സിൻസിയറാണ്. അവരെ ചെറിയ ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊരു നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നി ഈ ഇടയ്ക്കത്തെ ടോക്ക്. ഞാൻ ലുലുവിന്റെ അല്ലേ പറഞ്ഞു പൊതുവെ. സോ വേർ ഇസ് ദി ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലം? Can we lead them to a proper place or proper orientation? This is a major problem to be discussed by IAP actually. Dr. Vijaykumar is there, Dr. Johnny is there. We are all to help you, but I don't know what is the situation. Anyway, I am very happy to hear from Dr. Lulu this very wonderful talk. They talk from different aspect. That is my greetings to her also. She is so sincere to the profession. That's why you are hearing. Such people are there, should be there to lead us to all pediatricians as well as those health workers who are doing help to the adolescent people. Thank you. Thank you very much. Anandakeshan sir. Girishan sir. Girishan sir. Vijaykumar sir. Nothing to add. It was an excellent talk. ഞാൻ ആ മാഡം പറഞ്ഞ ആ പേഷ്യൻ്റ് മാഡമാണ് അല്ലേ നമുക്ക് തന്നത്. പിന്നെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങാൻ എനിക്കും ചാന്ദിനിക്കും കൂടെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. പിന്നെ അത് നടന്നില്ല. കുറച്ചു കാലം രണ്ടുപേരും കൂടെ കണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ മഞ്ചേരിക്ക് പോയി, അത് നടന്നില്ല. മാഡത്തിൻ്റെ ഐഡിയ ഒരു നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു. ആ പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോഴും എനിക്കറിയാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാഡം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ പേഷ്യൻസാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റീസ് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് തന്നതും ഈ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു മാഡം. പിന്നെ അത് മിഠായി ക്ലിനിക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കുറേയൊക്കെ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാഡത്തിൻ്റെ ആ കേസായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് തുടക്കം. താങ്ക് യു മാഡം. പാർവതി മാഡം. Madam, muted, madam. Muted. Madam. Yes. Lulu, it was a wonderful talk as usual. ഞാൻ ലുലുവിന്റെ ടോക്കാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് ചാടി വന്നതാ. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ട്രാൻസിഷൻ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ലുലു പറഞ്ഞു, കുറെ നന്നായി പറഞ്ഞു. ഈ പേഷ്യൻസിന് പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോമുകളൊക്കെ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കൊക്കെ ഈ അഡൾട്ട് ഫിസിഷ്യന്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് വളരെ വിഷമമാണ്. അവരുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തോ ഒരു മിസ്സിങ്, അവർക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള അത്ര ഫ്രീ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തോ. അപ്പോ ആ ട്രാൻസിഷൻ, ആ പേഷ്യൻസിന്റെ ട്രാൻസിഷൻ, ക്രോണിക് പേഷ്യൻസിനുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ എത്ര ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരെ നമ്മൾ കാണിക്കും ആൾക്കാരെ. ഇപ്പൊ പക്ഷേ അതൊന്നും പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാം സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ലേ, സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ല സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി, ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണല്ലോ. എന്നാലും ഞങ്ങൾ കാലിക്കറ്റിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂർക്ക് വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ നളിനി, ഭാസ്കരൻ സാറിന്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞു, പാർവതി അവിടെ പോയ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് ശല്യമായിരിക്കും കേട്ടോ, എല്ലാവരും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. പക്ഷെ നമുക്കത് ശീലമാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ശല്യമായിട്ട് തോന്നാറില്ല. ഈ നാട്ടുകാർ വരുന്നതുകൊണ്ട് ശല്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല ഇതുവരെ. വളരെ നല്ല ടോക്കായിരുന്നു ലുലു. ഞാൻ അതിന് പൈസ അയക്കാം കേട്ടോ എന്തായാലും. അത് ഞാനത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ അഡ്രസ് അറിയാലോ. ശരി, എന്തായാലും അയക്കാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാഡം. Respected dignitaries, please share your experiences and
അത് ഷിബു ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു അവയർനെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കത് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും മിസ് ഔട്ട് ആയി പോവാണ്. ഞാൻ ശരിക്കും അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ആ ഭീഷ്മപർവത്തിൽ ആ ഒരു സീൻ കാണിച്ചത്. അത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകും ദാറ്റ് ഈസ് എ സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ. അത് പക്ഷെ അത് എത്ര പേർക്ക് അത് ഇനി ചിലപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുമ്പോൾ തോന്നുമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ചുമ്മാ ഒരു അയാൾക്ക് കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ പുക വലിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പുക വലിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അതല്ല അത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷന്റെ ഒരു ഇതാ അത് കാണിക്കുന്നത്. അതിൽ ആ ഒരു ശിഖണ്ഡി ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണല്ലേ മാഡം? അത് ഒരു ഭീഷ്മയുടെ ഇതായിട്ട് ഓറിയന്റഡ് അല്ലേ? അപ്പോ അപ്പൊ ആ ഒരു ശിഖണ്ഡി എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതില്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മഹാഭാരതമെങ്കിലും അറിയണം. Respected dignitaries, please share your experiences. Madam, conclude ചെയ്താലോ എന്നാല്? Okay. Dr. Deepa, I invite Dr. Deepa for vote of thanks. One and all, respected Professor Dr. Lulu Madam, Dr. Vijayakumar Sir, President IAP Kerala, Dr. Jose Sir, President-elect, Dr. T.P. Jayaraman Sir, immediate past President, Dr. Joshi Sir, past President IAP Kerala, Dr. Johnny Sebastian, Honorable Secretary IAP Kerala, Dr. Akbar Sadiq, President IAP Malappuram, Dr. Shibu, Chairperson AHA Kerala, Dr. Ranjit, Central AHA South Zone EB member, and all seniors and dignitaries over here. On behalf of AHA Kerala, IAP Kerala, and IAP Malappuram, I would like to thank today's speaker, the most respected Lulu ma'am, for most beautifully discussing the theme topic, transitions. Ma'am, you have discussed the topic, you have shared your vast experience in the most inspiring way. Thank you for that, ma'am. I would like to express my wholehearted gratitude to Dr. Vijayakumar Sir, Honorable President IAP Kerala, for inaugurating this International Adolescent Health Week 2022 and giving your valuable inaugural address. I would like to thank Dr. Jose Sir, President-elect IAP Kerala, Jayaraman Sir, our immediate past President, Dr. Joshi Sir, past President IAP Kerala, Dr. Johnny Sebastian, Secretary IAP Kerala, and all the seniors and dignitaries here for all your support, valuable comments, and best wishes. A special word of thanks to all the OBs, office bearers of IAP Malappuram for so beautifully hosting this program. A big thanks to Dr. Shibu Sir, Chairperson AHA Kerala, and Dr. Ranjit, the South Zone EB member, Central AHA, for all the support and guidance. And last but not the least, I would like to thank each and every one of you for being with us here today. Thank you once again. Thank you very much for your compliments, and good night. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good night. Good night. Good night, madam. Good night. Good night, all. Good night, ma'am. Good night. Good night.